because the current government has been undeserving of your trust. The challenges of today might seem insurmountable, but I urge you to look beyond the present and dream with me of a reset Ghana, the Ghana we all want, where your talents and hard work will determine your success. I promise a Ghana where you are not sidelined, but at the forefront of change, where you can live happy lives and still achieve your optimum potential. This is not just a promise, it's a commitment. I will reset the economy and Ghana will be open for business for 24 hours a day. Leadership is about vision, and the 24-hour economy is the vision to create decent and well-paying jobs. When I talk about a 24-hour economy, we need to understand the underlying vision behind that policy. The 24-hour economy is the means to an end, and the end is putting Ghana on a solid foundation for accelerated growth and development. We need to attain the growth rhythm that will turn our country into a developed economy and eliminate the abject levels of poverty we are witnessing today. An economy that will manufacture many of its needs, including food and beverages, drugs, clothing, and more, such that we can address the exchange rate volatilities due to needless imports. The world is moving very fast. We need to keep up with this new rhythm. So first, think of the 24-hour economy as an accelerator, the best accelerator or catalyst we could possibly have. A 24-hour economy will increase the production and distribution of goods and services and accelerate the economic exchanges between people and companies. And with that, we will start growing at an unprecedented pace while providing decent jobs for our young people. As I've said, leadership is about vision, and I stand by it. But leadership is also about caring. It's about giving people genuine, solid hope. And this is what the 24-hour economy is really about. And let me explain further. The 24-hour economy is a solid way to replace imports with homegrown production of goods, and thus create a solid base for a vibrant Ghanaian industry. In many instances, we don't import goods because they are better than what we produce. We import them because nobody produces them here in Ghana in the first place, or because our local production is insufficient. Therefore, the stimulus packages for companies wanting to participate in the 24-hour economy will convince businesses, and I'm sure of it, to start producing import substitutes. And do you know why? Because the market for such products already exists. If the market did not exist, we will not be importing to satisfy demand. And so through the 24-hour economy, businesses will be incentivized to start producing for this market. It is the simplest way to start growing sustainably. And when this begins to happen, imagine the number of new jobs that will be created. And here's another thing about the 24-hour economy. It will boost exports. Many Ghanaian companies still will start looking for foreign partners to develop their businesses to take advantage of the new opportunities available to them via this policy. Indeed, thanks to the African Continental Free Trade Area, these partnerships will open new foreign markets to Ghanaian companies. And goods produced in Ghana will then be exported to other parts of our continent, to Asia, to Europe, or North America, using the connections of these foreign partners that we have had. And as I've said before, I will personally chair an accelerated exports development program that will identify and promote exports in the manufacturing, agricultural products, textiles, food and beverages, pharmaceuticals, and the extractive sectors. It is important to understand that the 24-hour economy will generate a network of foreign markets for Ghanaian entrepreneurs and will transform Ghana into an export-led economy. So I say that the 24-hour economy is also about national pride.
It's about creating jobs through enhanced productivity, connecting Ghana with the wide. You, Samson, from Professor Azar, from Max Logan, and a few others whose names maybe there's no time to mention. And by the way, I do the same thing in medicine. I am a fairly good doctor, but I learned even now that I'm practicing from doctors that I know. When I was in Cape Coast, Professor Deborah, Harold Aite, Uku, Dr. Anthony, now Professor Jipon, Professor Frimpong Boateng, even my sons who are in medical school. Last week, they were having a discussion on neuroanatomy and I listened in admiration. So I come to my interest in the law with a lot of veneration and love. Now to come to what the Chief Justice is trying to do, I am very troubled, not by her motives. I don't know her motives. I'm sure she means well, but by her awareness of the political situation we are. We are a few months to an election. We've had a lot of problems with our judiciary and its reputation. A lot has been done that has left a lot of bitter taste in the mouths of a lot of Ghanaians. And we can recite some of the decisions. The election petition, in which they wouldn't put Jane Mensah on the dock to talk, the shocking change of EC members with the connivance of the Chief Justice and other members of the Supreme Court, removal of Auditor General Domilovo. The perception increasingly that our judiciary, and particularly the Supreme Court, is biased, with warnings from Kandapa, who, even though an MPP member, expressed the worry of many people. Since then, other people have weighed in. Former President Mahama, Mr. Opoku, who used to be Kufuor's security minister, all those people have weighed in, and 6 months to an election, all of a sudden, we hear that in a country that has 15 Supreme Court justices for a population of 33 million, compared to 330 million Americans with only 9 Supreme Court justices. We need more of them, and the Chief Justice doesn't even bother to follow the process laid down by the Constitution. I smell a rat, and I smell a rat because it will contribute to instability in the country. I think that our judiciary needs significant reform, but those reforms needed do not include just adding to the numbers of Supreme Court justices. If the work is too much, the court, or for that matter, Parliament, more appropriately, should look at the U.S. Judiciary Act of 1787 and 89, which set out the parameters of the American judiciary. The first thing, for example, is that we should cap the number of Supreme Court justices. Second, we should define the appellate process, including the picking of panels for Supreme Court cases. We should bring more transparency. And by the way, our Parliament can do a lot of these things that have the Constitution is silent on, and it will bring a lot of stability to our judicial process. I am very worried about the reputation of our judiciary and where we are leading it, particularly in the teeth of an election that is. I reason for you, watching Muslim of the United Television and Nejada no pay kita unsabo sumida etoso enwoche ewon finshen pinu echeduno en9 aka meetino enum na nonso enso abo mami akramani anope atenase ade chenhwuma adwumadie ene de bremu eneye 8th July no nyame be 2 weeks ago ena yene waek kasama for Ura John Kapi edi nkoma no wo chese sika wo mo ehia no enye nyina na aba ntie bia na nsohwe no aye something which is the now to no worry shemu ni ani that so say exams ne de kiane ki omo betwro ntie enne no nkwada no omo tro BC no all across the country ntie ye ma wo mo say munyere mo ho ntwro mia wani enye se kotino na kata wani fe na emum dia wasua no nyagidie se no ane beba yese enfa foreign material nkwa enfa foreign material nkọ awofo nso
mamu nkochi nkope aponto mamu ma said ye wutimi tworo ya wutwaaye no ma oba nso ntworo no ntwa the joy and the fulfillment ene se ono abesua de na wotimi atena se atwa nti se results ne ba na nani age say we de me hard work. That is the satisfaction nti yesra awofo ada mamu nye na enwi ase na enko eti se na waye kina ono a awofo amonso mu ka ho bi nkwada ne de sabre se say ye mu hihye mu say don't worry ye nyina ya fa hoda ye fa mu nti mu so mu betumi afam. So we are wishing you the best of luck. It's nothing that you can't do. It's just what you have learned over the years. What you have studied will come. So just be confident. And when you are giving your paper, make sure you read through. My maths teacher once said, understanding the question is part of the exams. Because it's only when you understand that you'll be able to answer and answer well. So don't rush. Even if it looks familiar, even if it's something you think you have solved it in one past question or the other, take your time, read over it again and again before you start writing. Okay? You are good to go. You will come out very well. And then much English any RME won. Okay. Yeah, your English any the cultural studies. Makaipa and see all the best to all the BC candidates this morning. Now I tell you what, William Ruto and Friday no me ko fi na me monitor no BBC na wa ye ni ka sem bi wo Kenya sa na che se wan kasa otimu ayi wa ibone no wa mana be mama wo mu wo Kenya pa asem no cry me say na no wa share youth no nyina ye say osi o share omo in person na youth no say omo te ex so Twitter ne so na omo te enti omo no me againji omo over 2 hours oti ho no man ni omo no mo busa no question no answer no mo busa no question no answer. I feel say I think this is what I should have done initially, and thank you for pointing it out to me that it's better late than never, and I think I should be doing this more often. It has been quite engaging. Na ni amankude ochina so tomorrow said mo blu no de agu ni chemi say ya say wetimi atwe bill na sign dia ene wan kasa mu kura no twon ho sign resign ena afi de nani abira wo ko hiehyia wo mo ne wo mo akasai wo mo parliamentarians ne nso di apology kese di amama blu say pamocho wo ye mamu diben ye di mu hwamo ye mamu dibem ye di mu hwamo ye mamu dibem de si wo ho ano no France for no nso yes sisi a omunso mu ya benya hang parliament if you say o ekoba say omo ye far left for ni nyina parties nkitwa ni nyina aka bom so omo ya kese kura say eja na ase Macron ne right for na net so ena sisi a omo nyina left wing for no far left for na ko kansi ani ama aba onum to ye no nrade no yesi emu ache wo parliament unti de esi wo Ghana no enu ana esi wo France ho a omanya hang parliament a sisi akra esi prime minister Gabriel Atta wa resign nti asem frama bi a ebubo fa wiase. We are only looking up to God for grace to go through. And Krata Abedra, so daily guide. Now she rallies NPP for Baumia Napo ticket. That's a good one. And now no so sa Dr. Henry Kwabena Kukufunso and so because baby a baby to be a empoyem into one front yem found ko. But at a bimu de still loma komanu to mo makana na musuna mudin pie mu no. Do the honorable thing, do the needful. Add a more trained ye. Yes, na mo man is suspicious of my coin. Say na no e ba ya wada no se bibi na hu so honorable Henry Dr. Kwabena Kukufu atro ye nyina support Dr. Mahmoud Bawumia ne choice na na no Friday so mame na toshin so onu so ni din pie mu mo amaka mu din pie mu no adam mo de mu ntumi nka se nyina support Dr. Mahmoud Bawumia choice no ana still mo mu na mutim. We are watching you. Chef Smith Cooks GWR certificate AGGBA back CJ's request. The new publisher. I am humbled. Napo on VIP approval. And then man's pennies and head chopped off in Bali. Hey,
we dey say mumia money yo ye ntimi fa nto ntwen bongo timunya kokoduro na monye. The new crusading guide commits to continent-wide interoperable payment system. Experts tell African leaders PNDC ghost in dogfight with ex-Auditor General as General Mosquito seeks life support services from Kwame Nahoy, member of SWAL CVC. Daily Dispatch. The Baumia Opoku Prempeh ticket will win 2024 elections. Akufo-Addo there. Top Alan K. Aid predicts Alan and Mahama will head to a runoff in the December 7th elections. The Chronicle. Irene Toshi, we must all respect Baumia's choice. Cutting down youth unemployment. GIS fire, please knock up to recruit 11K personnel. Recruitment starts this week. And here's the recruitment breakdown as given by the Chronicle. Immigration 3,000, police 4,000, fire service 2,000, prisons 1,500, NACOP 500. Then the insert, request for more judges to the Supreme Court. NPP Guru jabs Chief Justice Enoni Eboma Mutie Bino, Dr. Kobina Arthur Kennedy Day. Why Napo is not the right vice presidential candidate for NPP, Prof. Kobi Mensah explains. Last but not the least, the Ghanaian publisher Toshi endorses Baumia Napo ticket, calls for unity. Afenyo Makin speaks about rising impunity in Ghana, and then CJ justifies Supreme Court numbers. Baumia to champion mobile interoperability across Africa. NPA government engaged to reduce LPG taxes, says the NPA board. Yebeko yamani bofo no English yamanfro NRC Kumasi Macro Nkwenshia esi ewoho sabre die motivation na mediama BC for no ni awofo no nti enkwala mumfa enije ene panic free enkotwo nsɔhwɛ no me wogidie sɛ mo betumi atworo mo betwa me mo bia nsuro awofo mamu nkochi nkotapo teachers are used to say invigilators mo nso munya 100 cedis na mo jejejeje no munya jeje sɛ mo check nkwala no oh ha students be say 97 akwala ba ko bia no 100 cedis mo sa teacher for na nura obi ama mo info ke sɛ mo mudodo na no nso mo ye na anse mu wie na waye kikotwa nsɔhwɛ ni mu ana mo de subo ba bebo waye se wakyɛ akwala na de na wonim sɛ de wo syllabus mu ya no wakyɛ ni ya enye de wo akyire na waye kede beba de wo mu na nti DMB kane no anka we memmo mu say scalar topics no for mass kebetu bia ene de mayo bada da minim se de ya breso no na ewo ho na ne wo na makyerɛ mo a se de se randi chair na nke mamu nyesa teacher for mu so yesere mu ya mu ka ho bi mu na mo mankwala no oto anu wo twen yese apo ba apo bi ani ba bia ai ajo amachi akwaku machi ya ena mu fiefo cho bi si ya na last minute apo apokunku pie ni ba bia obi obeka se bia wo boa wo dada so we start say nka wo mama say ibi na oh sabre no em say ye time no mbeka say maths no ye dense topics bi die ebesu nti ubenya bia ye em say na Venn diagram histogram pie chart o de sama material nti usua na ohwe na unhu so a what the set no Venn diagram ne you know sa set equation no what di baba no what the histogram what the pie chart oh kwa e bi ana asesa won e bi ana asesa e kwaku 97 na che chencho de ho asem oba na o me kura se oduka bi no azimu ko school maths na me ya de pa na long division no ene ni asem no hey anopa no wasore na o simans na o ye calculation yes maths o ye na bia enko yeah edio kola ya fa hoda mo betumi aye wa ni nyina echi no so yese na tworo ne yedin se ne hwe wa tworo wie na wo sian kohwe and results na ba no from 5 time dey am hihye na hwe from 5 time na unse wo mo hwe wo school notice board so okay ti akwa ba ko bi o hard green pan na
Otro nti oba behwe no na okoye na teacher for na hu say am father da 9 chains ti okogina ni mo hwade ne sa na yeso wasa kono wa hwela na de dia fa na teacher ba ko jana ti no so we su siri ebe ne Leni bre no o yanko ho ache leni bre o we su siri ebe no ya mahwe ni so obawi teacher so we school Any am kwale yo musa yenye 4-5 time. Tu ko twa ya yam hihye wo ko hwe result so. Ne hwe de e din che no twiro. Sa 1 minute ni ayi 1 second. Ko ma be bon tetetetetetetem. E ko say can say we talk come entrance we na yes ya so odi ntia be bobo assembly. Okay. Na che say 1 2 next we feel. Okay. Na wani mu asa egu ase. Yes ya fe imu bi akoto ila no. Mo so na te na mo ha adwen no. Enti afa de wani mu gu ase na wusuro yi. Acho come entrance we na ja if you practice school ni ya ba because na wo say ya ma practice for no ntro bi na fi ya ba be gira na fi ye bobo. The teacher based joy sad or the adult to know how much was my day. Na obejana no fi ase bobo. Obi a medin da be for one mo medin. Ye. So any of my pressure course. Medin da be for one mo medin. Na fi obowie no gina ho no nko e me so amenti medin. Na makoto afi na me nyanya yi by force. Hey. I feel cause any matter way. But I'm sorry, you know, what was all your musician? What pass? Teacher Bobe Kuyo, so yes, stop. Only baby obey now. Only baby obey now. The name we deem into your sea, or him kitted him back for the day. And you can say me a mistake to school. I'll be message to the head. Yes, stop. I just said, ask him girls, now on hygiene. O ko on the net saying. You honey asem. And now ko share results on the net. Ya pacho menkai. Okay. Oh, it was a good experience. Me na no see dia. Me na me ho na me say menkai. Ana ba kaya wa me. Hey, we first exams are wo cho wa bra. Pacho menkai. Oh. Menkai dia menkai say na me di fufu ansa na mako asa. Hey. E na mbaka. Enti na so one guy. Obi wa o ye dia say o jama na ye din. Wudi guy didn't me. Then she went in a Sabe ma me wo fufu ton. Okay. Ma ref say ma me ton aduane. Yes. Aha, e wo GBC kuma say that time you know. Me di fufu anopa bia no apena me de be ma. Ufi wo pe no akotcho. Hey, sister na now confidence also. Ajeje ni mami ni mami. Wa bi je bi. Antele utum say di pa bo ho na enye. Assistant mi nya kokodro tension we nya akori ni fufu me di fufu we na mo no kwai me sure say so now you stubborn because esa oba ni enu wa henya say no obetena say say adwo ni enu wa yese no oba beti pepa yechi chesa wo be konga pa no nyemra be yemre mo kan nyina wa yedi mu nya ma me nyedi pa no nyemra be yemre by Ghanaian Times afena Ghanaian Times about say 570,461 candidates begin BEC today, commence with English language at 2,123 centers nationwide. And then GHS embarks on COVID-19 vaccination campaign nationwide, expected to administer 500,000 doses to 18-year-olds and above. PRC pays 552,927.69 pesos compensation to 804 complaints in Greater Accra, and high treason trial, 6 to die, 3 acquitted. Daily Post, top brass of Ghana Army being haunted by Gbevlo's comments on 28th June 2024 about how a recommendation of confidential security document from Army HQ to GHQ became public. I was the one who launched Free SHS. How can I be against it? Mahama asked as he felt archaeology to zoology questions from journalists. And then Money Swine, as NPP hires 40,000 supporters to Kumasi tomorrow to beautify violent and cold and arrogant post-started image. We afena bakwe kumudi and yet quite any more BC experiences for Form 5 for common entrance stubborn academy for Mumenkwa. Any na ya me sha see the obo so the chronicle the bureaucrat emu no eno na me de sha see if it's a story and when some manfo ani de chire pa
recruitment e ba be koso no the chronicle the bokrata e de abase womanya enkra e de free aban mu say Ministry of Interior eye omanwia so eye omo be makwan ama so dem soja for de amumudin ama police for be feripa fire service for be feripa prison service for immigration service omunyina ba be fa enipa foforo na Asama Chronicle HH mo say omakwetietie mo from Ministry of Interior and Ministry of Finance ebisebisem na ade na confirmed eye no kra yesisu gina say no kra say ya makwan say de ni osimu obi antinsim na de omu ni say enkofo di kan ko apply ya nya kwan amfa wo mo say de ya bie kwan atum eti wo afi na wo betro letter de akono wo nka ho wo ma no medical de enkrata akoto so mo pa adwuma no safo no ene e ba be from ti nya de mo ba be bodawuro e wa bontin na de wo nkrata mu se ne de bia ya be fa nipa ya na wo mo eye no no na o che se ene due ya ene bosome July de to so enwotwi ena recruitment no e hye ase na o che mu backlog na medical kan eye no nko na wo mo efa na emom no Ministry of Defense de eho ena soja adwuma na wo mo hye na so ho de ya mo so mo ka ho anasa wo mo enka ho the chronicle the workata de Owura Henry Cote Minister for Interior odinimfoni ena abetu dwa e wo story mu na ne kasem no mo kire se ya chicham de ama wo mo prison service for di kan wo mo ya twa so mo fa enipa apem any ahenum 1500 any yefa wo mo eno eye prison service de no eno da wa Ghana immigration service omo so fa enipa makoma empem miensa 3000 ena yefa wo mo ewo immigration service nti wo mo a na wo mo pay immigration yakọ na wo mo krata akọto so mo pay adwuma no wo mo ene ye ba behwem ni asem ayisa nipa empem miensa no if you want na Ghana police service wo mo nipa empem 9 4000 ene ye befa ewo Ghana police service mu Ghana National Fire Service odum de adwuma efa enipa empem mienu 2000 ena afa na Courts Control Commission wo mo so fa enipa ahenum 500 Kokuku se ma me ko Jacob Kubi ho English amanfro ye se enkwanhia sikwan ni so ama ebi kra isusu se we free mo ahonfe okay ahonfe the workshop no ko Jacob attention ni ha ai goku kafra yonko awa ready kakra on ahonfe why ready hello ahonfe hello ahonfe pacho yeah, so for me me wa boyemu ye pe wa mane nati yo me no ka say do be PMO English amount from I know gas out adisia omo English amount from no dodo na omo buefu yi pa na before omo buefu nya na say Saturday ni enyimre abra ya bo be say 5 ye kobo 6 mu ho no no hu say Honda car yi bia mranti edi tree street ewo mantemu ho no ba ko ejiniti efi amount from junction de neni akere amount from pekope en omu aya dance for asem na making but pekope no mu say abrante ni 8 years kanu so odu bebi omo ton fra right ni no gina na ba we bi gina ho en oni ni di nkomo en oje ni nama oje nama ni wie ye no osasu be yi keche bium otia kanu so odu Pentecost junction no oho no sharp kefa ube opetowura amount from kronu mu akasangasa oho obebu sharp kef no ansa o wanto ne bo unu twastia no o twastia na ka ne ejifi ni sem okada rider bi a ogina hairdresser ni bi shop enima one ne customer ba beje ewin ewo sa shop ni mu no ka no ko bom ko rura hairdresser ni shop ni mu afa hairdresser ni nankasangasa ono wo ne shop ni so one ne ba na omo ho ba na akwala no ada ewo omo shares na omo abobo no ase na hairdresser ni gina ho mu a obeyi niama no edi ama ne kind no ono so ka no bono ebo ni nkotoje kohwe glass na o ma hyehyɛ no ewo amount from omo ndi me no ka say de nkofo miensa no mo prepare mo ye de amugo amount from aba aya sabia na ka yi ni registration number GE 6495-18 GE
6495-18. Now, additional more a man from my dream say, Abra Quinchani Siano and the driver near now Ochicano or Demika and Ugani Edakano. Omo ye imagine say anka omo ye what na omo tuka no akopemu wo ye Amanfrom police station ana somebody omo de car no ebekwa kwesi wo akopem tama police for no ebeba abefa eye car no ede akọ omo twan na a police for mba nte hu be hia say mo di ayare for no for no kopemu wo ye English Amanfrom sabia abra omo di omo kopemu wo ho omo ba eye car no ho no still na a police for embaye Hono anche na ayem right to be by say yes omo befa car nimra ho ase mo befa omo sin ohini si yem befa mo just ohini ben ehwa na dani ntokwa pepepepe mi no ka say eye car no right to be abefa akwoche ohini bi fie wo ye English Amanfrom eno na right omo okrom wo tire mu say ene Monday say a police for more eye Amanfrom ho anko fa car na fie ohini fie ho anko eye police station ono man to asem ni de so wo ho and they say na right ni de mra show mu nsem befa car na kwache ohini fie ho no omo so mo de mra be show mu nsem ewura ohini fie ho akoto car no pemu eye police station ente me no ka say dey obepemu eye English Amanfrom a dey ebobo ba eno no dey be si akire bia na wa ma ya te wonka mo ene wa ma ne da se Jacob Kubi ene etenin kan kwaku afeye nko yo ya medase masom na medamani e de akire etifido atoye eye Upper West na Penian Infuni Daya Martin Adekye Mensa Kosa ono local government minister no na okopie mu ewo ho okona problem no kuhu se asase bi e parks and gardens for ede no efi ase tutu form say the filling station no se ade de atwetwema so nti penina aye na adwen se eye regional minister na municipal eye chief executive no momodia na omo enhwehwem na saa ndoma no ya adoso ewo oman Ghana mu edodo esanse ensase bi eye aban de ne ade no na enipa bi afa sebu akwan bi so no mafa no mde aye obadwuma enti sese de osoafo no ebisa sese ane se adwuma ku a odi sa adwuma no peso de eho eye filling station no enkrata tumi nkrata asase nkrata asase eye parks and gardens for de no watumi afa na odidi ne dwuma no onfa ne nkrata emra na osoafo ne ye no chese on de ba na probo okọ na mum waje akire e de ma regional minister NMC ni se omonhwe na omonhwehwem na nkrata wo munya de ni nyina no omo emfamra na okiremu a we ebehia se nkrata wo munya efi eye lands commission for eho no omomodia enkohwe na omonhwe nkrata no no muhu se asase no parks and gardens for adwuma ye for ni mpanifo ewo eye Upper West eye wa na omode sa asase no e de ama ankrankra bi so onyemu adwuma ana nipa na afa sebu akwan bi so aye nkrata se asase no ofa no de sa filling station ni nyina eye ensem bi ehu ebehia se ombekom ahwehwem no mo nukura wum no chese eno ebema omuhu de ewum na se nipa kono difo anase aban nipa bi na afa sebu akwan bi eton sa asase na ebeboa ema omayisa ensem no efro esanse eye asase a aban age efi afi eye 27th November 1975 ena aban age sa asase edito ha omo edidi dwuma nei nipa bi epeso de koye filling station just yenhwem na no kramar esanse aban asase da ho a untumi emfa nko sa keke we eye democrat Ghanaian publisher krata feto so enwotwe na asem we enchiremu ewo we na meto so ewo the democrat the chronicle emu na the chronicle the abasa ewo mu a school feeding ketra for na sam na meka no mo no anuane ema school for nkwada no edie no omo sa mind wo mo ka nto mani abre papa and then one some the chronicle the bokata na atro de abatudwa was omo atikuo ekuo ni dinde progressive school feeding caterers association of Ghana na ekuo na so mo da tudwa ne se second term school feeding sika omo ko bo obesia edi kwodi dwa be no anuane ma school for nkwada di na aban chiaye first time dey so aban enchiaye eti omo de atudwa de krata babontina no da wo twetwe mu yi na era gift asamwani Dorothy ofori sapon omo no mo ye mpanimfo mo da school feeding caterers ko na no omo de krata babontia abatudwa se wo mo je eka ehyemu no na fe so third time dey so aban ensa enchiaye ene akadada no omfa ni nyina mo anya sade a ene omo beti akua yo ye chewani yeden so pa evisa wo makwa bobo abesia na omodi akodi dwa abanu anuane ama school fo no adie no na afi nso so no won se aban sisi sika no a
was a sin sa kwada ba ku bia 1 cedi 20 pesos na aduane a school for no ye no ama omo a eti se kwada ne bia oha na je se wache ba ku bia de omo 1 cedi 20 pesos no bisa se sika no wodi kwadwo nkwadi dwade ba na timi to ya nti eno se sika no ka ban sesema omo no ehwa ena no achi esan kaka mu a entua enti ketrafo no ade asema ba betu dwa se aban delay payment ma omo ho kire wo mo a ne akwafa we bra ena fa hana sene ne ete be wia se ne ya ho kire da wo mo so enti wo mo kire aban se enta sufita wo mo na banjeje wo mo a ombeti kokko e dia kire the chronicle e dia asemu e bae mafa medawa ekita the Ghanaian publisher kratafo etoso enso aha na ochehini osadefo amweti ofuripani ekasa ewo dwumadie bia eye esukufo na ahyehye ase na okire mu se ehu behia na nsem bi ho a edika ni nyina ne se oman Ghana asomienu a yedoso pa kristofo ne nkramufo na nsudu ba bia efi adokoro ye papa wo ye ho hwea enyiyi eno na ochehini ekire se ukotro konkru no mu a ewom a yatro ene ba bi Genesis 2 verse 15 just yemo ye Kristo som ho yi na de oba ade de agyae no so yenhwe na yenye ne yi na okokora no mu nso a osisura 7 verse 31 eno so eho ekirese yenhwe na yenkwakra ye ho nneoma yi efini ade yenyi emfiri ho no kirese sa nneoma nyina ewo tro konkron ahodo no mu na se ene efini ade adokoro Ghana mande a na Kristo som eni nyamesom Muslim ne ade no Mohammed ntitiye ne ade no kwan ben ena eni yedi eye adwuma no chese eno ototo Kristofo ne nkramofo se eho behia se ye behwe ye mantam ye fiefie mu eni ye fikire ne ade se efini ade ye beyi afiri ho sanse di ba bia ne ye tena se ye hwe se aban enemra me ye so ba bia ye te no obu ani fie pe na oye fi na wata nsu na de ntontom ne ade ba wata fi na gatamu asi nsu oto na wasese fi e de akwa hu gatamu so sori a oso ye kristoni wo ye kramoni tro konkro no so a wodisua nyamsem ne ade no so kire se efinya ade a eye papa nti o chese se udi hunia na chese waben awrade enti ochenyine kire se onde obetoto asre asoma hodo no so momodia na hunidie enkoyi emfama oman Ghana sanse se efre ho se ye kristofo edufiada na ye kɔ kremosuma na ye address fita kama na ye de akoye ba na ye abaye fi edukwasiara memenda na ye se ye kosum enyame ye beba so a na ye fini ade o chese na ye se nyame na ye se ye som na nkasa no ye ntiase yi papa enti onde de o hye atoto asre se ehun behia se kristofo ebehwe ane kremofo ebehwe na hunidie mapa ehun ehia pa na yetra se atwen aban yenim se mfomso ndu firi nya wa ye fidi akogu gatem so nya bom kuru na wa sa nneoma de akogu gatem wi a o se aban ama me prepra ni fi oti fi ewo ho wa ye nsuo bi tai ba bi a ede ntontom ba ko fa malaria ba ni nyina no ono no ye wi a o se otwen aban se aban emra me na aban ne wana o chenyini chese aban ni ye nya nti yenhwe na ye ntutu ye nneoma yie na efi ne nkeka ho ne ade no yenyi na kwa na emma nyamesoma ye som no NCP na ototosre asofo se e ka ho bi se utumi egina asore dem nso a wasore ba no efini ne nkeka ne ade ne to de bia ebetumi aye nkyerɛkyerɛ a ode be kyerɛkyerɛ se yenni ya huni yentoto enuoma yi ni ye hu fi efi hu eni nyina eka nyamsom hu ntenye se ye kwa asore ne yakwa akɔhwɛ nneema foforo sunsumu ne nkeka ne ade ni nyina eka ho bi se efini ade no so yenka ho asɛm yenkyerɛkyerɛ wa asore dem mu yenkyerɛkyerɛ nkremosum asore dem mu na enyimfiri wona Ghana yenni ye hu na Ghana ente na ne se de bia ye twen se abanmra na omayi efinfiri a efini so ya na ya edigo wei the Democrat the Ghanaian publisher kratafo etoso enson ere asem wei ebaye ba edi mu say ebinim sebi omo efin o chine waka ne yie pa me be ka me di ka me tu say hwe me kwa me fi what say enu na say me do me wo ba ko achi nti na am say me nya hode aka kakra ebinim efin o do ye nti no nya ko na ya to fi efin out me no me die onye homework enu na me do me wo na chi won nti ko fu twem wo nya ba bi fa na obi o ha bibia nkumi say won mi say area ho mo fie na nkofo nam wo ya adwene nkwanya na wakɔhoro adwene ho ne beans nsuo ne cabbage nsuo na wabɛhwe agu fie na nimo wodu ne fie no ho kan do agye so otu ya home ɛno nso ɛka sɛ o twɛn na nkrofo abɛpɛ wo mu asabi o beduro na kuraba na nwansena ne daase o kan mu banku si abonte ne mponkyea no gum ebi efin o chine de o kan dem ne ya ne ɛho benyia sɛ ya ga ma prapra wo fie no ntina sɛ wontimi nka bi
Edi waka wura pa o. O me nka ni wura. Ma dwen kura ni o se waka na ma me se nti ono wa do nti na wonya akoko. So wado. Also kaka ni tim so wado. Nyame adomo a minim se me ahomache me sori a me ni fie nti me bopa. Me ye ma. Me ni ahode am de be ya me sika be ye. Mo wa ya de ni nyina ya de kro na. Ni nyina ya de kro na. Ehia se wadi honni. Odwen ho se obe ye. Ebra na misu ano na efie bi ni ye ko dwom akoto ade a. Na se efie na ni na ye ria wo ye to wo mu din. Ti eno na ma eka bi ti wo se eh se wa ni wo huni a. Efie fo nti wo. Ye from efie nka fi. Ria ho sa na obi afro mo. What do you want me do efie nka fi fo? Anje se wo fie efie ama nkofo dia to di enti esre mo ma ye ni efie. Na se boy bi obedo do efie ni ma na efie ombonkum so no. Fiero ane mai wasida na yibo mai enti eni for me say eni madario na me say enti me na me say unno wi aka ho say ha nya wo de na me say oni ho me say oni ho mai enti wo de do ka ho because abo bi ko hyem ni ade a ono wa ye de fie na baba enti oni ho enti do ka ho enti en de opra wudura bonti a wo badai padro fufu a wo ye obanche odwae no wateta wache na kohwe agobi afie anim obi wachi na wadwane ko woni hu ni wo fie na ade dura bonti ese no na ohwe di gu nsuo ni mu ne nso ebi anu so nkon amo mo hwe ai udi hu ni asa wo ba gye mu se be kwa akoka obi ana ba bi e be kwa fie wo sabi o waja nan esi ayi ekwan ho ba nkofu atwema ho kan eni ama bebi wo na enye fe wo yesa area hofo betu din efini bi eye pa o na nse na ya akese ye interview bi na KMCAM4 na nse clean up so me o msi gates akese tire bi no mu yiyi ma fridge ni ade nyina o mu yi wo mu so fridge asa ya nsuo no to na gata no ayi na no wasuma ana nsuo na chi ko shem no esi wo dem very na nsuo atwa ko shem Susan ko ni dem since we yin fam ko o da bi ya ande ano ode eye sheda ade bi wo ha ye ya ni abeten se de o chinyine kan abeten na e aban adwuma ne yenka ni ade ye kopo obi de sobo abo no so ye kasa city authorities na so mo nhwe nsiesie we montre so kaka eya na montre so ofin na on se ofin na nim wo ye wo ofie a utimi de kwa abonten o na apaye usuban etu ko ba bi a oti a sabi o so oton ade wodwom akohwe hwe na patam na hwe ni table ase e wo ofin sa na oti wo fie oba na tade de woto so kama na nso ma na nwi ahwe de nhwe na so wonum so wi obetu agu ba bi a onfa on se ka kwan ya pra so fitefita na wanum nsuo ana aduane na wato agu ho atade no kra oni ni wodi wo fie on sheda nto so ye Brazil na obebo no 2 weeks ebo na ahwe ne sakala na utumi hu na odi aba abonten enti no ye moma ye momoden anya sa ye betu din ochihine me no ya adwen pa na emianu nyina so no wa ya adwen nti ochihine ma so de kakra so ye nko we na person ma ochihine ma de me position nya mi mesra wa ene na meto so ewo daily guide de worker team no so e de aba wasi pani ananka kan wo ye moderator eda presbya soria no wo Ghana na ono na wo kasei eye very reverend professor Joseph Obri Yabua Mante en wodi atudwa se Ghana fo sabi obi ama na ni na ho na kokuma ase ato aba wo man mu emmema obi na dawo na simesi na me ba me sei ana me de we be kwa ha ana me de we be ba sei ana meto we ama we ana mema we ya me kwa wasi bi won wasabi eye na dasam wa mi sa sama nipa ne kan oboa oba wonye eti sabi obia ema na dwimu na ho na obia ma na ni na ho na nyasa wo otu aba na ma nipa na wie na chi onu hu a fe na akogya monte so akwa demonstration abede da keka nkrofo asum wase wo yesa no enye democracy papa no eti esese wa wo so wa dwimu hwe hu se nipa ya sema wo kan ana wonim de obetimi aye megiri di na wo de ade na ma no no aba abaye nti se wa nto aba ne yi a enya afi ne be wiase na aye atuate aye o ye kire eni sabi ma bo eni dede ye eto se amanfo ma o mani na ho papa na sabi ye politics in some no na say politicians amfa sabi ensem bia na ada mo anya nyema anu wo mo we aye ensem wa kanipani a na oda presbya soria no Ghana aye osofo professor Obri Yabua Mante na ne say o makoye dwumade kese bi e wa kropon akuapem dia aye Presby College of Education no masida kese bi di osofo poidi atoso e de hye na monyama kaya dwumade a obaye ne eso obeso presbya soria no ne o mamu nyina wo kase wo sa dwumade na se no this has same way atudwa Ghanaian Times Ghanaian Times na mami ko magi homra Margaret na e wo Kumasi so amema kro e ho nso nkwanhia asi magi Isaya
akwa bankwanhia na esi bere ban esi enna e was from Maso say in from Makura the cargo truck afanyama by Burkina eba ena urban bin so allow passengers mini bus allow passengers nipa 15 na ewom na odu de bi no realize say we short fuel kasa into opotope up eno ena we bu area and so filling station ho ATC kwan ni mu cargo truck no ejide bo mu amunumu ba nipa mienu ewu wo mu ana omo aka nso ye rati omo ko hospital ye de omo ko ye nipa mienu nso asa nso ewu aka mienu ana ewu dada no nso se tia de nipa nan ena esi mu a nipa 11 ewo critical condition a doctor for jina omo so se omo na sa no opie no car na oni ni edihia ye no wanhu se opia na brake failure na sesen eyewitness report no dey which is a cargo car no and the ball winning but you need to break me say no and I said speed na all corner do door and I said the winning man said the eyewitness account of the man and say urban no and I said mini bus no ATC filling station ATC main road no and a cargo car no cargo truck no e the ball one e dey akonse aba oh you omo prano omo ho ye a doctor put in almost say bibia abere okay bibia ni ana wa me ate won kamo Margaret na amane eni eti kokuye nkwa yo ene na mafa Ghanaian Times said na mhyaase no kratafa etoso edumiensa aha ena PURC for ene ebo amane omo se enipa maako ha nwotwe ene enan ena enei omatua sika edi ama omo Ghana seed no pepem ahanum ni mienu eni echi ahankron adioso mienu na ni nyina ne se omo de report ekoye se edu ba bia omo de bill ne beba na aboro so Ghana Water ena afi electricity company into 552,972.69 Ghana cedis ena omo ede ho ensem ekoye na enkrane chemu se ebi enanti ede koye ebi nso eye call ede ko ho ebi nso twrogu nkrata so ena omo de report no ekoye ekokire se de ekoso de yani enye no mo chese afi kura de ate abafo se afi twemu no enipa abosum nsia ntem no omo de report no koye no eye hankron eni edumiensa 913 nanso afi ababe 804 no mo chese report amanfo ede koye regional manager odin semito Ghanaian Times enim eye Mrs Gifty Bruce Nelson ede to manim no ekiremu a reporter eba no nipa eye 804 no emu 695 edi free eye ede kotia ECG nkane ahonsem enom de ekoye no ye 86% ena emu 109 eno eye Ghana Water 14% enom ede koye no PURC chese omo ye nhwehwemu edi nsem no hu se ensem na adodo na ede baaye no enkyeremu bi ewo ho ampa anase bibi ewo ho ampa se omo kan bi ede bo omo to musi hu nkonya eye nhwehwemu ehu se ampa we die atraso ewo se yehwe na etua sika ede ma omo anase compensation bi ede ko ma omo achese compensation a ene aba omo de ama sa enipa no na ne omo abodin ede achiro kratai mu se omo etna se hwem no chese sika na amanfo etua ewo sa ECG and 11,441,875 eno na no mu etuatua ana ebi kyerese o matua abroso ebi nso kyerese bill na eba ne ade no mu hu so yie ne ade ntino na oso mko ekogye nkyiremu no mkogye nkyiremu no na motena se di nsem na enipa maako ahansia ne aduokono enum 695 nkane ahonsem no mudi bim ema musika no yebo akiri edede sefata omo yede mo na ensuo hu ensem so enipa oha ene enkron 109 omo so mudi bim a so omo hwe ka hu ensem na sika sefata omo se empata sika no so yede ema mo wei Ghanaian Times na di assemble ebaye we na metu waso the workrata daily guidance so e de aba o de eye
honorable na atoshi ado latemfoni na aba na asemi the Ghanaian publisher so the bad and make kind there every daily guide emu was say mami was say Ghana for nya district assemblies common fund no one way administrator awuraba odan wototo o makache sem ene enkrata sem no de atodwa say as some be pie dwa ya bo Dr. Mamudu Baumia wa bo Dr. Matthew Poku Prempedi anase friends na po obo ni dis wo meye franketufo abedi achi no wo se ono anamanyoku NPP for so bia nyini ntum no maposo enter o machina wo kan ni nyina so nyane say Dr. Poku Prempe eni obi a oya abefo wa amanyosem na onim de ogina bra na obetimi aye adwuma no wo so wo sha amanyosem ase nye ne kanetete na wo KNUSC SRC adwuma no pani obedi bi eni wachi watera na sebedwemo emfie porpori dunsia enti onim de wo suahunu wa amanyosem ena nye no nko wa yesoafo mpem bebrebe eni watintim ena wo obi so okasa de wo beye a obeye wonya de si na ni so nko ade se na etie bia no obepre akopem se ne sa beka ade no eti sa di party suti sa no obeka Dr. Baumia ho a wo MPP fo no ebetimi anya nkunimdi a wo mo prehwehwe no enti honorable Irene Atoshi Ado latesi osre ono anamanyoko NPP fo ne so bia maboso na ontai sa mema mienu achi na omomfa nkunimdie emre NPP amanyoko no we eye daily guide se we die maya de ne pa mukra ne mu ka nanka wanyuma atso kama ntina last dia minu abaye na metwa so every Ghana obeye nyabote na adebu ho a ye we akrabot you yesi agrubu ho yemfe ni me be mo akire mu ama buchie mu anuma bekan we obeye osofo ne ayi ne nchirechire mu nti na ma interpret obeye interpret ade na ma do dey guy osofo kan se fufuro ndu ya no wode asa for say omo ma na de pa onya twi a ode be show so for kan bro film na won ti ase say wudina nipa na nimu it is edi ya wo prophet one ne guy wudina nipa na nimu prophet one ne guy o say na o maka won kirem just asa mo kan nipa ni ntimi nkirem so dimi njo so for kan na mo de motitu afi na graphic na wa bro graphic na say ya mo chepa adan ebi ya na de ode ba na 90 ba na ntem na say chepa yo if you raging then the teuna minu aba mfanwie na de ewo mu ameto aso free ya ho ne se oka oba krata feto so dumienu ewo Ghanaian Times no kire se MPP National Council no omunyina obi anyi ne ho amfim apene so se Dr. Matthew Poku Prempe mampani abedi akire a otu franka emwa Dr. Baumia no kire se dwumadi ekọ so na no ye wada no Alisa Hotel na nadodan kwa ekufu ado Ghana mampani na ohobi sanso na eye majority leader honorable Afenyo Makin ohobi na mpanifu ekambiewum ewo MPP amanyoko mu nyina ekọ dwumade na sibi na krata o mchese article 13 MPP mra no omode ye adwuma no ora Justin Kodua Frempon eno de nsem ba bontin se ene de bibia etwa mampani abedi akire ayi ne Frank Tufo abedi akire a Dr. Matthew Poku Prempe mu nyina agepini se ombe ye adwuma ne ewo Jackson Park o ma hyehyɛ bi ewo Jackson Park a omkwa kodi dwumade bi wo ayi no edna che asante no mchese ochina ena dwumade ne beba so na omchese omudu kumase a ombedi kan akọ Klora otikọkọ so tunfo na to abio enchen na omo na akwetwe nkomo ansa na Jackson Park echina dwumadi no atumi akọ so ti Ghanaian Times said ya base na die bibia eda kwan mu se napo bibia nsikwa party ni nyina agepene age atum se ono ena meye Franka Tufo abedi akire emfama MPP amanyuko Dr. Mamudu Baumia ene tu Franka no abono chidom we na me sorry so ayase wojini na de wojini TV onye ne time ne mo wojini TV wojini TV yenu abema aki Nigeria ni abrante ya oyisi ni ado ye masho mi ameba so Nigeria abrante ya oyisi ni ayiri o what this story no there say we have me paper eni nseme wo doso ti me bobi aso kakakaka also per chest medicine aki na no obeka se ne yire awo o be ma na oba oso won kan ne wanye obo be ma akoya nka aki oyisi ni wo Nigeria yi ene the chronicle do boka ta dia ba se say I dan lati wanye oba be ma aki dia ba wo the boka ta the chronicle mu se
wawo na ne ba no oye bema awo baby boy fefefe ma wode ne mfoni amba one ne yire tama na ne yire nyim o mutwitwa munyima mutwitwa mfoni na nse de no na aba so na o mutwa Africa for de yenye enti no otwen ya owo wi a no wa release sa mfoni no de aba bontinti afi no de aba se owo mienu aki wo ware ya ache nse afi jama 2011 ena odi kan ono mo ware ye ena omo wo ba ko de di kan no masa wo de toso mienu ono aki na nkase wanya 46 years say wawo emema mienu enti wo se amanfo nyina emose enti ne mfoni odi aba no ena de ya sorry na ya etwen no America ena sembia si enya sembia kra na si krache bi ne di de Nick Cannon se bia oyobi a woye comedy oyin pasiri ni bi woye poet woye ne ma bebre woto nwom woye rapper na wagidin e wa America pa wo say na nsen kofo ya wo se makwa insure me nan titi footballers no oye wo se me nan na me de amadwuma ma me se bi me sakoma no etunu akwa insurance kase de ato ne nan so se daachi in case ne nan ne bia wo pra no ntimi mobile bi wa insurance da so ne atua ne sika ama no obi wa no asem bi ama no me se nka me de ma no na be ko because ma no ye de me de to nwom de kasa wo TV so radio so enti no o se won de se bi ne ntohwe e na obe insure se wa wo makoma dumie no 12 woni emma makoma ensia e na wo sa nkwada no e de bi sa se na ade wo se adan sei obi a baby ehia no me so be de ehia me no ne ase wo de wo no kwa wa jama wo ba obi no so de bia wo de me wu biom but miti wo ho ehia me mani maso mensa mawemu menan baby ehia me sabi me ntohwe e ho na ehia me eti insurance odi ato ne ntohwe so no $10 million dollar no opepe edu $10 million insurance and why ye dia to sabi ne ntohwe so se daache ekoba se woni wo ba hia wo dan mu na se wontimi nya adwuma se ne ese fata ana yade bi kokana sabi ne ntohwe na ho no ana se efon ana yade bi ba ho a insurance da so yentua sikabu mfa na de ma no fi se ewiase ote no ne canon o se ade ehia na pa ne sabi ne ntohwe sorry ya na opese me kan ma no senga bi twam ne midina ya ne ma da wase odi amumo me boss amumo me bo just me ju amiti ase enye se bi o si akan bi na oye bibia obi betimi de bibia be kura no ma ya wa 12 me awo no so se madwa na fi ntohwe no mu na eba ntino eno omo se wo ba ubie ma na wo si de bi odwen wansa ene se bi nye se bi ayare bi abo no aka se bi adachi yare ne be kan ye no mani kan keke wo be ka se ya na nsem $10 million ye pe bi dia ya die so ne kire ba bi onu free bar so a comedian mbo comedian agro wona ni so go to me that mo Aje pacho mo ma be can comment in the kakra Joe Asario say forget about John Mahama. He is still incompetent and a liar and corrupt. Then comments on Pillar 2, Dom Kwabenya constituency says, I wish BC candidates all the best. Fellow Ghanaians, let's be careful. If you vote for JDM, he will come and cancel free SHS. Let's say no to him. Regards to lawyer Mike. Okay, then Shama Ba Edna Benya says, I'm connected via Facebook from Esikado, Ketan, Kujukrum constituency. Fellow Ghanaians, very soon you will hear free heaven from Jehovah's Witness members. Say big no to Bawumia and NPP as a whole. Seniors like Ghanaians, it's a waste of time and energy voting for Bawumia Napo and the NPP. They have nothing to offer than lies and deceits, nation looters. Let's kick them out. Sly says he's in the Greater Accra region. Dawa Sukuk says, good morning. I'm watching you live from Shama constituency. Abdul Latif Zachary says, Mahama, remove. And then Staff Babylon said, is there a country called Ghana? He's asking. Chief Mano say in Atunsu Kumasi, it's obvious that the Bawumia Napo ticket the NPP is presenting is the best to make Ghana work strongly in the digital world. So Ghanaians should retain the NPP in December. Breaking the 8 is possible. Amisko Spelele Kaswa, I wish all BC candidates the best of luck as they start the exams today. It's my fervent prayer for them to come out with flying colors to enjoy Nana Bawumia's free SHS policy.
Same as NASCO Fufu, wishing all BC finance students good luck, especially the Fufu students. Fantastic Wilberforce Session Sanyuniso, wishing all the BC candidates best of luck. Paulus Kaswa, with unity, we shall surely get to the destination. So NPP party needs to be vigilant and focused. Kudos to Honorable Mavis Hawa Komsen. Gosh, Rash GA says, good morning, friends and family. Ablade Fia Kuma says, my heart begins to bleed if I see a post giving Baumia more than 30% in the upcoming general election. So who are those voting for him? I don't get it. Rigging the 2024 election is the only option left for NPP, but we won't allow them. We will match them both for both. My polling station party, they shouldn't try it. Okay. Abla the way we are giveaway. Opening 80 Kaswa, Dr. Baumi and Dr. Matthew Poku Prempe team is a perfect combination that guarantees victory in election 2024. This dynamic duo brings together a unique blend of leadership, vision, and expertise. Then Aaron Babakoko Komisa, good morning to you. One important measure that the government can take is to create a conducive business environment by implementing policies that support small and medium scale enterprises. This can include providing tax incentives. What Facebook na atiso amame Ej Damwa Emmanuel, good morning. I'm watching you live from Libya. And then Alhaji Fatao Bizo, which country is this, please? Good morning. You're asking, okay, this is Ghana. Timothy Gariba, Mamia, please vote for Dr. Baumi and MPP ruling government is a big blessing. I see. Ono so ne die enono odi adumi amu so. Making kind of comment in the kakra fine oh any be ya ni se meja bra ni sister kwan. Aka story back ho. Miss another story. Chef Smith story no. Hey. Young boy. Money dey ato so ade mo ya machimo. Machi kakra. Nkwala na yina yo mo ya. Sa de na da bontin obi a TV. Sa yina nkwala yina enye nwanwa. Nwanwa. Asam no eda bontin dada enti enye na afi ne ekoyi aba ene wodo won kata ndodo no yo chef ye em send ye asam dada ye mudodo na chef ne yenko ye ni ma be chef ne yakọ kwekuma ni jide o kan no pa chef ne yenko wa ma me nche mu kakra bi se na bi a won story na wetimi ati ase Ghana ni abrante ni din edi Ebenezer Smith ku kata no oye bi sa wonu aduane wo gya ne nan so wonu aduane donhwiri bebrebe ya onyina home na ewiase nya ya bona bodin na Guinness World Record for the din akonwam se ewiase nyina wonu watimi anu aduane acha donhwiri bebrebe sa adin kofo bebre aye bi nyina enu se enu aba fi asantoa na Ghana ha se de wo sha se Nigeria fo edi kan ba mu na Ghana ni nso ba mu na no so beto aso na chef de wonu aduane afi ya bosume jama se February ho ba bi na wonu aduane no ewo Accra Spintex Road onu adio gina na so sa no nhwere ahanwontwere mienu 802 hours na ogina na so no aduane na chie onu aduane no se Ghana fo na no afia santo ya bi mi humo fayile ya bi mi humo se de mokọ bogere so na mo hye ne kran yire ho na bi kra cha na de media die ene se bi kwa pia na abo me de mo amuwa me nye sa ento kan kwa mankofo abebri adwenko no susu o yeta wachi yeti wana na no ansa bebo odwa friends ntwofo bebre sano mko hia wo sese labadi bi chote wo be lapam ho no di abodi krata kwato se nyame adom medi nkunimdia ba fie se die Guinness World Record for no abo me Chef Smith mi din se wiase nyina me na mabo mode agina me nanso anu aduane ache eti mabodi krata kwa de ma me anie and Wopeja the chance and for near Papa boy and some year. Ghana said, Nipa do 1 year we see. If you say, Munyam Sapa, Ukum need to me for this our body be bar. Now I saw my money in any Munyam, Tigana for baby and Jay. Adianche, and they say, Young Cassa, Sawa, say Guinness World Record for any more she. Now the Maya who saw what one say, Wabebo, your friends and your forecast were dim kunim near Banabasono. And a gun of war a true any email, Ekobisa Guinness World Record for say, na de nti na obi ya di sem kunim no anamoji ni tumu a mo website e beba na ni mfoni ni din ebo ho na Ghana ni nko abenya bi de mo afani ni amade asam na mo se yen
ye isa mo ka ye ni mo we kachi ya boja organ na say nya yete ha na wo mo so di email ba ye break TV stations bi graphic online no nyina enya bie say wo mo nkrata mu no enipa o mo agina tum so otimi nu aduane che ye pa no wonu aduane kwa wo Japan wo ye Ireland ni Japan wo ye say adwan to ono na body na wo mo na Ghana ni kwa o mo nim so obi kura wo Africa Ghana esha spinters wo da kran wo aduane na kanton say ya gina tum amana body nto mo nim ho hwe o mo be na ada eni ya secret na dey na o yes ne Chef Smith and Kasa ba bonten abepe Ghana fo nyina achew say ade na o kan no wo boa certificate na enya no kure ena ade no crown post so wan tro let crown komo mo anya ntum sai ye hu sa wo no aduana no awie ni ye me mark o mo nim ho hwe nti no ene ni sua wote ye de emi se dodo no amate bi ka ti na super bu nkotodua su apachew esu sabi ate hwenno si wo pacho na won sakra post wo betena se no na busua nyina eti opagana fo nyina che ni wo bobo fi mampani so mampani dada mahama wo mo yirenom wo mo aboa no wo mo sponsor no epo mo nyina achew wo gusua press conference so aprosifo kwakire no so mo sponsor nso wadada wo mo nse bebrebe eti ene Chef Smith abepachew esu apachew se Ghana fo nyina emfa ne bone enche no ene ho asem no mo cheche mo daily guide e de aba ya ye nyina ya pachew bi ama no nanka mbebu me so kwa me pacha obi ama no se enipa oda form no ye nsa ntia no so na nipa ye bone no nya gitum a na na ne chaupa no ya hu se efi na komam fi se benkata chi e woti ni suo sa de efi na komam kura na ye de ache no enya hwe na enkofo ma ye bone akese bebiri kwa aka ba kokura mu hu ye mo gitum kura nka enke ye ko ye ni mu kura wa ya de but I was say e kan no kran so de kire ne say enipa so ntena se nhedam fefare dantasa senko obi twa to so aye beka so obi na eye wo but one kasa utimi ko fire sisa adusafo a ne special unique number now mo de man so obetumi dia ye ne speech aton no sa unique number no ko fire no de ko pay sponsorship o de to ne de na certificate no one de man ntena se na odwen ho na chese yi certificate no so ono anu wo 4G ye na de ba o sign de ba ye wo ye wo de beto ye nyina ye ni agi abo agi so mo wa ya de ya ye nyina ne je mi se meti me je ya na ha wo se wo pese wo ye popular ana wo pese wo so chese whichever way you need to make it into no it say wo de nkontompo ne nada from scratch to finish oh bra I don't know yes abema ni munyam 47 ya wo si wo pacha wo hunu se de oye ne nya wo se na wo hunu se onyame amanado ma chede bi no bo opekwan bi a enko be fa so ayi ade na pio se wada na die na empepere ho okoye enu de minim se okọ enti no senka o ma me anko verify anka oba be pacha wa na menyi ni senko ba be pacha enti sa no wonu ni hunu pa na se ya che no ntina ya che no de di kan de no kre me nkasa me nya ne kasa mafo me de me chen na me de ma adwen na e ka keke se chi de me nyini se ya nche no anko beba beka na ne wiase kura na e wo no ene obi ntwa ntro sa anya ma ne bi emfa no hunni e bi se wiase nyina ye ne ye de email na ni ye de bibia eti ya de enka ne se de o ye enya suasem emma Ghana fo mebun se ofiti preko pepa wo se a emoja na beba ena sabi enya admo fa ncha me enkwasiafo nyimi ye ntimi nya kwasi anya nse nyimi nka ho enti no de wo ye bia eye ahwe yiye na mempepere ho na to obo ase nyankopon bre no enso na wuti enti se teteti a ye nyi tetaye eno nyame nso amfa ncha anso na akofa sha eso kwa eti bibisi a ne de ye suasem na emom se ye ya wanya kokodro mpa ba bonten abebu nkotodwe edi ni suo apa Ghana for cho no krampo no eye meme de me gidi se ne wato form no ma ye nsan pra no bi ye mu no bi nka ho ye betwi na ni ne wato form nipa di kan hyeda mu ye wonipa bi mu adwo asa na o tie o hyeda na ni dan ho o ya wo bone na o wia wo a wo beka ne kese na beka na wo de unti asema se kra na nipa no wo se wonu no oboa ye wo ye no so no onimni a enye so no na me se oboa but as a nipa mo yes in general say onim sade a mi enye nanso uko na utwi nanimu pa hey ena mapacha wo ena wunya ma ne nka na chese woni da wo ho ya yemfa ne se e chopa de fi na komam all right me de ya na me gidi se enipa ya ade na omanmu no nyina no gunu so a ehu
one she ya omana no gu ne so won of course na say the oye no omana no gu no so enti say yesan eya no dodo ka ho a ahwe ne che na akoda de ya ebe fem enti me gidi say ye nyina ya mfa ya no ntum na obi amfa nche no na saa dwemboni ni sabi bonsa ma mfa bibia nkwa nkwoche ntim be say saa nso koba ye be say nue ho ajo enti no say me bisa question we ya say emisa me hu say nkofo akasa emisa question I want say nkofo akasa o enti mo nipa ba ye kwa cha mebo nipa ni di a kire na ubehwi na so mi say mommy na say ne so obi kobokro no no oba say manu me ho mo mfa nche ye ne say ne be na no me say nkofo bi sa argument no so bi ba say obi wiade no nso be ka say o ma wia na mo achime ne manu me ho na mo fa nchem no susu no bu nkotodwa de be che no na me de me temo afo timi sa asem no eh papa pani de mo di aso ni pa kuno esu timi sa asem no o mo to say keke mi wo we dey say me she ajo no crane me to me fancy me de I only say me who and I was excited for him. And see crashing na or handle my account and all. Me ba no na me friend Juju bra you are there won't posting it said you posting your mom account. Posting on us we page no. Oh, and na me ma me by posting it. Me sorry ahomache no. Na my friend no wenya no ono so afre me. And was sending me voice note say, "Mami ma puli ade ne down na." Asa ade na enye genuine sa na me say me so me hu enti na me front until they were pulling it down why ade mate. Na ade chenye no. Me now fufu bi ni me cosmate bi me coded cosmate ba ko send for hey Lydia, why have you deleted the post? And I'm saying, hey Jay, you know why I deleted the post now? I didn't know that it was not genuine. And around the same we were just say, oh yeah, grandma post me say me am post here. Me for once I'm happy for you me ko post here dey say. Yeah, I am so here dey let's celebrate our own because we be fear cry. Oh yeah, say the whole can be no so aka say nka ya nche na nko be ba be kan na enye sie wie enye sie ye nyina so ye mfom so na wodi anso nya wodi a no na nka okoye na ye yi a nka ye nyina nka ye beje se ne obeka ye ne gi ye no nti aba ne saa enye hwe na wo ba sabi oja na na gu sere so a untimi ntwa ade opepa na emom no ze de me maka no me de wo ne hia me wo bi anhwe no medada ye bi o sabi nkwasafo nyimi ye obi anhwe no medada ye bi no ankasa mu ne nso onsua bibi na dia tu de una beka che so onsua bibi edise bi hihye bi kura na de o se obi anhwe no medada ye bi ebi hihye edise business ebi hihye o mu de na de o asa bi aba obi medada ye bi na ye ene de o mu dada ya jo apa che o ma ye lelele sa o mu beka sa che bi o ma ye hopes enko ha mo bi medada na to bo ase na onyankopon bresu no o hye wani monyuma ya na efe krasi bibia ene wo hwe nche nkotua obi aka woni obi aka nyankopon di nkunimdie ne monyam se ba efe nti to bo ase wate nyame bre ne beso mo adwawa ya ya na abato ye kokko so ono so apache we onka na no ntum afia chi ni abofo no ya abato no kokko so pa UKDA abato no tunam oh the UK there on Northern Ireland no pay twam abedu France o France no na prince catch see ade omo so monya hang parliament but UKDA so there one way money yate one way saying so 412 out of 600 but for over 14 years since Tony Blair time na say kwakum omo sweepy momo sweepy na as a conservative for no mutimi yo mo dedudu timude no so ya so nya de SS wo mo ye cause onim say dey obewi shebori si why the TV sem from ma covid time is ya no kwa obi after 2014 sembesi o say ayi for so say democrat for say Biden 2024 say almost say Biden so ayi debate bi na 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 ka be nya sama bro dey anye yenti nkonsi form ase esese ni business na 2024 dey ye yumframa na ebo ko say election year ma country almost say Biden nyina nchen na debate wo nyina gisa mo de gatapila bedwino why Emika MP onyina enjan aha fa so oti onyina enjan so begina wo gina mu de MP tro ne kachi gisa caterpillar ba olusu ya meka chiro wakosa na tro ne ka na chi agi caterpillar sa season no tro agi caterpillar na olusu ya eni omukokro motini na ye caterpillar ajo ase na ye nyame ama wo nyame ama ye de nyame ase me nua be ma nyina nti eni mo ma ba nya sa nua be ma de me hwa no ase ankofa fofra ba pacho enne ye be bonko mo afa ya pomode wo hia se wo kwa ese se wo ye regular medical checkup ye kan ya wo mfa na hia sem ne ani beresem enso hia pa nti twen ye na ye ne Dr. Lawisha
emo sa nkomo no ye kwa aba eba na ye di sa nkomo